You people are there or not? I'm not getting anything. Just I'm asking some clarity, right? So are you able to see my screen? Yeah. Someone has to respond. So if something is asking, okay. So where we are, so distribution testing is done. Okay. So now I am coming into engineering part. Okay. So far we have been discussed about the testing part and all. Okay. How we can record the script, how we can execute it. Okay. Those things and all we have been seen. Now we'll see we can monitor the servers, right? Why we need to monitor the server, how to find out the bottlenecks means issues, performance issues. So those things and all we'll concentrate from today. Okay, so first let me go with server monitoring using Grafana, permon, Nmon and all. Why we need to monitor the servers? Is it necessary to monitor the servers? Yes, we need to monitor the server. ఎందుకు మానిటర్ చేయాలి? Okay, so let me give one generic example here. Okay, see, we'll consider our human body. Okay, human body మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ సీ లైక్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ లైక్ హార్ట్ బీట్ అనేది ఒకలా ఉంటుంది, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ వర్క్, హార్ట్ బీట్ అనేది ఒకలా ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్, రైట్? సో రన్నింగ్ చాలా టకటకటగా పరిగెడుతున్నారు, సో హార్ట్ బీట్ ఒకలా ఉంటుంది. యు ఆర్ లిఫ్టింగ్ సంథింగ్, సో మోర్ వెయిట్ అండ్ ఆల్, హార్ట్ బీట్ ఒకలా ఉంటుంది, రైట్? యూనో, సో బాడీ మీద వెయిట్ పడే కొద్దీ యు మీన్ ద స్ట్రెస్ అండ్ ఆల్. Okay, so your heartbeat, it will vary, and the changes in you, the physical changes in you also it may vary, right? So ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం చిన్నప్పటి నుంచి. ఓకే, ఇలాగే యూనో ద సర్వర్ కూడా ఏం చేస్తుంది, సర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూనో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ మిషన్ లైక్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఆల్. లోడు సింగిల్ యూజర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు దాని బిహేవియర్ ఒకలా ఉంటుంది, ఐ మీన్ యూటిలైజేషన్స్ అండ్ ఆల్, సిపియు, మెమరీ, ఇవన్నీ 10 మంది వాడేటప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది, 100 మంది వాడేటప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది. లైక్ దట్ ద బిహేవియర్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిపి యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్, ఇట్ విల్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ద టాస్క్ మేనేజర్ యాజ్ వెల్. యూ కెన్ ఓపెన్ ద టాస్క్ మేనేజర్ ఇన్ యువర్ మిషన్ ఆర్ ఇన్ ద సర్వర్. You can check the CPU utilization, memory utilization and all, right? Click on the performance. So here you can check it out. What is the CPU utilization, what is the memory utilization, what is the disk utilization, network utilization. See, these things and all you can see here. Okay, so ikkada manam chuste live monitoring only you can do here. You cannot capture the metrics and all. Then test execution eppudu pedtano, let us assume 7:30 execute chesanu, right? So whenever your test is going, you need to observe the CPU utilization, memory and all. Okay, so live metric matram మీరు చూడొచ్చు. సో ఆఫ్టర్ 5 minutes I cannot see this metric, right? దీన్ని క్లోజ్ చేసినా, ఓకే, క్లోజ్ చేసినా మన మెట్రిక్స్ ఇంత ముందు వచ్చినట్టు చూడలేము. లేదా ఈ పాయింటర్ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఈ పాయింటర్ మనకి కొంచెం టైం అయిపోయిన తర్వాత ఇవి ఉండవు మనకి డేటా, అంటే పాస్ట్ డేటా ఉండదు, ప్రజెంట్ డేటా మాత్రమే యూ కెన్ మానిటర్. ఐ కెన్ సే లైక్ live monitoring you can do. Okay, so we cannot use this task manager for the monitoring. Okay, so just I'm showing you. So here you can see like CPU. See, now in my mission you can see 100% CPU is consumed by all the process and all. See, I have opened too many things and all out there. So I'm seeing 100% CPU here, right? You can see some of the spikes as well. So ilaga manam em cheyali, you need to monitor the CPU, memory, disk, network. ఇందాక నేను హ్యూమన్ బాడీ అన్నప్పుడు I have concentrated on the heart, right? So heart beat ఎలా ఉంటుంది. Like similarly from the CPU, from the server end, we need to concentrate on these many things: CPU, memory, disk, network. So these things and all we need to monitor. Okay, how we can monitor? What and all tools we have to monitor, right? We need to capture all the statistics and we need to submit the proof. Then 100% CPU వస్తుంది అంట, what is the proof అంటాడు? Then we need to show the proof, right? We need to give the evidence. Okay, and also మీకు ఆల్రెడీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లోనే చెప్పాను. సో వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ critical business transactions, what to test, what is the expected response time, what is the expected load, what type of testings we need to perform on the client application, is there any acceptance criteria for number of transactions per hour or per second, and also we need to gather
resource utilizations of the server, right? In terms of CPU, memory, disk, network. So these things also we need to capture, right? సో వాటిని కూడా మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఆ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి 80% అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ డ్యూరింగ్ ద రన్. 80% ఉందా, 80% కన్నా తక్కువ ఉందా, ఎంత ఉంది. సో వీ నీడ్ టు మానిటర్ దట్ వన్. CPU 80% అని ఇచ్చాడు. You can see here we are getting 100% CPU. That is not at all acceptable. So why? Because so our client is given the requirement saying that so whenever you are executing any kind of testing on the client application, okay, so we should not reach 80% అనుకుందాం. 80% reach అవ్వకూడదు అనుకుందాం. Here you can see we are getting over 90%, almost 100% we are getting. So this is a bottleneck. Okay, CPU utilization is very high. This is a bottleneck. What you can do, you can take the snapshot CPU utilization of your server and you can log one defect. Okay, so you can log one defect on that. Okay, so you can consider that as a bottleneck. Okay, bottleneck is nothing but so whatever the issue. Okay, so performance issue you can call. So అలాగ మనం చేయాలి. కాకపోతే we cannot use the task manager in the real time. Task manager ని మనం వాడడం. Okay, so we have some tools like Grafana, permon, Nmon we have. Let me go with Grafana. This is very popular tool nowadays, and this is the open source tool. Okay, so open source tool in the sense you know already. So that is a free tool. You can download the Grafana into your machine. Okay, so go there. Grafana download Windows. Okay, my machine is a Windows machine. I'm searching for the Grafana download. Here you can see the Grafana. Okay, download Grafana. You can click over there, and from here you can download your Grafana and you can install it. Okay, so this is a different subject. We don't want this Grafana installation and all. So why? Because that is the activity can be performed by DevOps engineers. Okay, so DevOps and all untaru. Okay, each and every team, each and every company. So the team will be there. You no need to worry. Ask them to install the Grafana in the servers. They can install it. Okay, so this is the Grafana, whatever you are seeing the dashboard and all, this is the Grafana dashboard. So let me show you from the beginning how it look like and all. Okay, so ask your DevOps engineers or your manager or your lead to provide Grafana details, or better you can reach out to our DevOps engineers. They will share you the what we call the details. Okay, so I am launching the Grafana now. So this is the URL of the Grafana. Okay, so localhost is nothing but my mission name. Okay, I have installed the Grafana in my local. Okay, so it is running in my local, and you know, so 3000 is the port number. Some people they will ask you in the interview, Grafana a port number మీద run అవుతుంది. So what is the default port number of the Grafana, like that the people they will ask you in the interview. So 3000 is the port number. Okay, so this is the URL. You can get the URL from the DevOps people. Just launch that particular URL. So you will be redirected to the login page. So where you need to enter the username and password. Okay, ఎవరు పడితే వాళ్ళు authenticate అవ్వలేరు. Okay, so you need to enter the username and password. So ఇవి రెండు కూడా ఎవడిస్తాడు, you can ask to DevOps only. They will provide you. Okay, so enter the username and password. Click on the login. So once you have been clicked on the login, you should be authenticated. If you are the right user, okay, then you will be redirected to the dashboard. So this is the dashboard. Okay, this is the home page. You can see I have created one a dashboard here. So Windows host metrics, that is the dashboard name I have given. Okay, so click on the dashboard. Okay, so దాని మీద click చేస్తే see, we are able to see the statistics and all here, right? So let me go through. Okay, so let me give the walkthrough on this particular dashboard and all. Okay, so general Windows host metrics basis, this is nothing but this is the name of the dashboard which I have been given whenever I am creating the dashboard and all. Okay, you no need to worry about the dashboard creation and all. So that can be taken care by your DevOps engineers, or else let me show you that as well. Okay, so you can create your own dashboard as well if you have the privacy, if you have the permission to create the dashboard. You can create the dashboard. So go to Chrome or something else browser, search for Grafana dashboards. Okay, so Grafana dashboards you can search for.
you can get too many dashboards and all here. Click on this dashboards Grafana Labs. Okay, so here you can see many dashboards are available here. Okay, so చాలా dashboards ఉంటాయి, మీరు సెర్చ్ చేసుకోండి. You can get many dashboards. Okay, సో మనకి ఏ dashboards కావాలి అనేది మనం సెర్చ్ చేసుకోవాలి. Okay, సెర్చ్ చేసుకోవాలి from the Google. Grafana Prometheus. Let me go back. Grafana dashboards, a complete guide, best practices, Grafana Labs dashboard. Dashboard usage, estimation, go runtime, Grafana cloud billing usage, Grafana logs. So many dashboards will be there. Let me specifically Grafana dashboards. You can see Linux mission. So based on your operating system also, you can go. So I'm using Windows, so therefore I can go with Windows. Okay, so Windows system dashboard. So here you can go, or else you can search for any other dashboards as well. So you can get the dashboards like this. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. సో ఈ డాష్బోర్డ్ నేను వాడితే వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ కెన్ గెట్. సో కరెంట్ డాష్బోర్డ్ షోస్ యూ కెన్ సీ టోటల్ మెమరీ, సిస్టమ్ స్టేటస్, సిస్టమ్ అప్ టైమ్, ఓకే, మెమరీ యూటిలైజేషన్, సిపి యూటిలైజేషన్, నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్, సిస్టమ్ డ్రైవ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం మానిటర్ చేయొచ్చు అని వస్తున్నాడు. ఒకవేళ ఇది మీకు కావాలి అనుకుంటే సో యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ చెక్ ద దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో డాష్బోర్డ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా వీళ్ళు చూపిస్తారు ఇక్కడ. ఇది మీకు కావాలనుకుంటే యూ సింప్లీ వాట్ యూ కెన్ డూ, డౌన్లోడ్ దిస్ జేసన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్లోడ్ జేసన్. సో దట్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్. ఓకే, సో అది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సో దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చాలు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, సో గో టు యువర్ and you can see here import. Okay, go there, click on that import. So here you can load your JSON. Okay, so JSON ni manam ikkada upload JSON file is there, right? So you can click on that one. Okay, so you can choose your JSON file. Okay, click on open. Okay, and finally click on this import. So that add the source. Okay, let me change ID general. Here something is missing. Okay, so here actually we need to select any one of the property and then click on the import. So that will be imported. Okay, so ఇది కూడా మీకు సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే చూస్ చేసుకోండి which dashboard you are liking and you are going to use and which is useful to you. Share that JSON to your DevOps engineer so they can create the dashboard for you. Okay, so dashboard వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. You can ignore it, not an issue. Okay, so now coming to in our case, so how we need to monitor the utilizations and all, ఎలా మానిటర్ చేయాలి. Okay, so this is the name of the dashboard which I have been given. Okay, while creating. Right, refreshing. Sorry. I haven't shared. I already shared my screen. Can you please drop and reconnect again? Okay. So remaining people, you are not able to see my screen. Yeah. So me drop IP mali connect avandi. I think you can see them.
Yeah, so this is the name of the dashboard which I have been given while I am creating the dashboard. Okay, so next you can see there is a quick filter is available here. We need to filter the statistics based on the timestamp. Okay, so మనకి సర్వర్ ఎప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకోవాలి మనము అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ద టెస్ట్ రన్ ఎంతసేపు చేసావో దానికి సంబంధించినవి మాత్రమే మనం స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో త్రూ అవుట్ లైక్ 6 అవర్స్ 5 అవర్స్ అలాంటివన్నీ మనకు అనవసరం. ఓకే, సో దేర్ ఫర్ హియర్ యూ నీడ్ టు గో, యూ నీడ్ టు ఫిల్టర్ యువర్ స్టాటిస్టిక్స్, right? So this is a place where you can filter your statistics and all based on the timestamp, based on the time. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి రన్ చేశారు, లెటెస్ అజ్యూమ్ టెస్ట్ నేను 8కి స్టార్ట్ చేశాను, 8:10కి అయిపోయింది అనుకుందాం. సో ఐ నీడ్ టు ఫిల్టర్, ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్. ఓకే, సో 8 నుంచి 8:10కి నేను ఫిల్టర్ చేయాలి. సో యూజింగ్ దిస్ రిలేటివ్ టైమ్ రేంజెస్ యూ కెనాట్ ఫిల్టర్ ఇట్. You can see last 5 minutes we have, 15 minutes, 30 minutes, like that we have. These and all are the quick filters, relative filters. Okay, so don't go with the relative and all, go with absolute every time. Okay, so we need to filter the statistics, so based on the execution time. ఎప్పుడు నువ్వు టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసావు ఆ టైం ఇక్కడ ఇవ్వాలి, సో ఎప్పుడు ఎండ్ చేసావు ఆ టైం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ గో హియర్. యూ కెన్ సీ నేను ఈరోజే స్టార్ట్ చేశాను అనుకుందాం, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. యూ కెన్ సీ ద టైమ్ ఫార్మాట్ ఇన్ 24-hour format. Okay, so let us assume 8 start చేశానంటే you can give 8 here and ending time, so you can give like 8:10. Okay, so correct proper format లో ఇవ్వాలి, లేదంటే తీసుకోదు. 8:10 I have given. Okay, so then click on the apply time range. So ఆ 10 నిమిషాలకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఓన్లీ we can get over here and we can see. ఓకే, సో ఇలాగ ఉంటుంది. సో రియల్ టైంలో కూడా ఏం చేయాలి, చేశారు ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది ఆ టైమింగ్స్ తీసుకోవాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ యువర్ స్టాటిస్టిక్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ హౌ యూ కెన్ ఫిల్టర్ అండ్ వేర్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ ద స్టాట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు గో విత్ ద అబ్సల్యూట్ టైమ్ రేంజ్ ఓన్లీ, గో విత్ డోంట్ గో విత్ రిలేటివ్ టైమ్ రేంజెస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్ సో విచ్ వీ కెన్ యూస్ టు ఫిల్టర్ ద టైమ్. Okay, statistics and all based on time. And this is zoom in and zoom out. Okay, if you want you can use it or else you can ignore it. And this is a refresh. If you want to refresh your dashboard, so you can click on this refresh. So therefore the dashboard will be refreshed out there. And after that you can see there is a drop down. Okay, click on the drop down. You can see 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds and all. Okay, so what is this? This is the time interval. Okay, so granularity we can call. వాట్ ఈస్ దిస్, ఎందుకు ఇది, ఎందుకు ఆఫ్ ఉన్నది, ఎందుకు 5 seconds పెట్టచ్చు లేదా 10 seconds ఎందుకు? ఓకే, సో అసలు గ్రాన్యులారిటీ ఎందుకు పెట్టాలి అంటే డేటా అనేది మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ ద సర్వర్. వీ నీడ్ టు ఫెచ్ ద డేటా. ఎంతసేపటికి ఒకసారి ఫెచ్ చేసుకోవాలి, 5 minutesకా, 10 minutesకా, 5 secondsా, 1 second? ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, వీ కెన్ కాల్ యాజ్ అ గ్రాన్యులారిటీ ఆర్ ఎల్స్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, సో వీ కెన్ గివ్ హియర్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో ఐ ఆమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు త్రో 6 balls. ఓకే, సో 6 బాల్ ఏమని చెప్తాను మీకు. సో మీరు 6 బాల్ టకటక వేసేయచ్చు. ఓకే, సో టకటక వేసేయచ్చు, కానీ నేను ఏమంటున్నాను టకటక వేయద్దు. ఓకే, సో గివ్ సమ్ బ్రీతింగ్, 5 secondsకి ఒకసారి వేయి లేదా 10 secondsకి ఒకసారి వేయి, అలాగే మనం ఎలాగైతే కన్సిడర్ చేస్తున్నామో. లైక్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ ఆప్ట్ దిస్ 5 seconds హియర్, ఇఫ్ యూ చూజ్ అండ్ 5 seconds ఓవర్ హియర్, each and every 5 seconds the data will be refreshed over here. The data will be collected from the server and the data will be showed here. Okay, so data అనేది మనకి ఇక్కడ చూపెడతా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను 10 seconds పెట్టాను అనుకోండి, each and every 10 seconds the data will be collected from the server. Okay, so అలాగా మనకి you can use this option. So this option you can ignore it, not an issue. Cyclic mode and all, ignore it. And coming to here job, you can see Prometheus. What is this Prometheus? Okay, see we are storing the data here. ఓకే, సో సర్వర్ నుంచి మనం డేటా అంతా తీసుకొచ్చుకుంటున్నాము, ఆ డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో డేటా స్టోర్ చేయకపోతే యూ కెనాట్ సీ దిస్ డేటా అండ్ ఆల్. ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది ఇది. సి 8 to 8:10 ఆల్రెడీ ద టైమ్ ఈజ్ గాన్, రైట్? ద టైమ్ ఈజ్ పాస్ట్ టైం, గడిచిపోయిన టైం. దానికి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ మనకి ఎలా వస్తున్నాయి ఇక్కడ? సో వీ హ్యావ్ స్టోర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో టు స్టోర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో వీఆర్ యూజింగ్
a server called Prometheus. Okay, so Prometheus watch, or else you can use InfluxDB as well. That is optional. Okay, you can go with InfluxDB or you can go with Prometheus. That is optional. So we have used the Prometheus. I have used the Prometheus over here. ఓకే, సో అది బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. మీరు బ్యాక్ ఎండ్ ఏమి డీబీ వాడుతున్నారో సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ ఇట్ విల్ సిట్ ఓవర్ హియర్. యూ నో నీట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో హూ ఎవర్ ద కాన్ఫిగరింగ్ దిస్ Grafana, those people only they can take care about the Prometheus or InfluxDB and all, they can install it. Okay, so you no need to worry about that. Coming to host name, this is my application name. Okay, so మామూలుగా host name దగ్గర, so here the application name will be populated. So in my case I have configured the Grafana in my mission, so therefore it is showing like localhost 9182. Okay, 9182 is my what I can say, my computer's port number, and localhost is my computer name. So therefore you can see those two things over here. Okay, in the real time you can see, instead of localhost you can see the IP address of the server, and port number you can see IP port number of your server. Okay, so those things you can see. Under that you can see host overview and all. Uptime, since how many days your Grafana is up and running, so you can see 6 days. How many process you are having, your server is having 4 process. How much RAM I am having, 8 GB RAM. Okay, CPU ఎంత ఉంది, see 100% CPU I am able to see here. This is not at all entertained. Okay, so why? Because so whenever you are running your test and all, you know, so as per the client requirement, so the requirement should be less than, I mean the benchmark should be less than 80 only. 80 కన్నా తక్కువే ఉండాలి, బట్ మనకి you can see 100% we got it. So therefore what we can do, so we can raise one defect on the CPU. Okay, saying we have seen the 100% CPU utilization during the run, so therefore logging the defect on it. Okay, so then one bottlenecks అనొచ్చు. And memory utilization you can see 39.4% you can see, that is in green color, so not an issue. And disk usage you can see, network usage you can see, network in 11.9 MB, network out you can see 20.9 MB. Click on the CPU details, so you can see most detailed information you can see here, right? So many colors and all you can see in the graph. పక్కనే మీరు చూడొచ్చు, these and all are we can call as a counters. Okay, so counter అంటే సింపుల్గా మనకు చెప్పాలి అంటే, so assume you have human body we have, right? హ్యూమన్ బాడీలో మనము సో హెల్త్ బాగలేదు మనం వెళ్ళామంటే, సో డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, హెల్త్ చెక్ చేస్తాడు. నీ హార్ట్ బీట్ ఎంత ఉంది, తర్వాత ఐ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేస్తాడు వాడి, సో ఆన్సో XYZ అన్నారు. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే CPU పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో వీ కెన్ కాల్ దిస్ అండర్ ఆర్ ద కౌంటర్స్. సో దీస్ కౌంటర్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు మానిటర్. CPU పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ కౌంటర్స్ అన్నిటిని మనం మానిటర్ చేయాలి. లైక్ DPC టైం, ఐడియల్ టైం, ఇంటరప్ట్ టైం, ప్రివిలేజ్డ్ టైం, user time. You need to remember at least 3 to 4 counters. In the interview people they will ask you, can you please tell me the some of the counters so which you can monitor from CPU end అని అడుగుతారు. CPU నుంచి మీరు ఏమేమి కౌంటర్స్ మానిటర్ చేస్తారు అని అడుగుతారు. సో you should be in a position to explain at least 3 to 4 counter names. DPC time, ideal time, interrupt time, privileged time, user time అని చెప్పగలిగేటట్లు మనం ఉండాలి. ఓకే, and you can see system exceptions as well here. So x-axis మీద చూస్తే మీరు CPUలో x-axis మీద you can see the time, and y-axis you can see the load and all. Okay, సో గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి మనకి, మీరు కావాలంటే ఒక్కొక్క దాని మీద క్లిక్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు, గ్రాఫ్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకి నాట్ ఇంపార్టెంట్. సో వీల్ గో విత్ దిస్ వన్ ఓన్లీ 100% సంథింగ్. ఓకే, సో బట్ ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్, మీకు ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చాయా మీ టెస్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ సర్వర్లో, వచ్చుంటే ఎన్ని వచ్చాయి? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్. థ్రెడ్స్, ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి, ఎప్పుడు క్రియేట్ అయినాయి, హౌ మెనీ థ్రెడ్స్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్, సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ థ్రెడ్స్. Let me go with memory. Click on the memory, so you can see the memory details and all here. Okay, so memory details అన్ని మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ కలర్స్ ఏంటి కలర్స్ అనేవి మీ పక్కన చూడొచ్చు, వర్చువల్ మెమరీ, ఫిజికల్ మెమరీ, ఫ్రీ మెమరీ. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఎంత మెమరీ అవైలబిలిటీ ఉంది, ఎంత మెమరీ మనం యూజ్ చేసుకున్నాము, ఎంత మెమరీ ఫ్రీగా ఉంది, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ హియర్, రైట్, అండర్ ద మెమరీ. క్లిక్ ఆన్ ద నెట్వర్క్ డీటెయిల్స్.
You can see the network statistics. ఎంత డేటా వచ్చింది, ఎంత డేటా పోయింది, లైక్ రిసీవ్డ్ అండ్ సెంట్. ఓకే, ఎంత డేటా పంపించాము, ఎంత డేటా రిసీవ్ చేసుకున్నాము. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ disk details. Disk, read and write operations can be performed by the disk. ఓకే, మీరు కాపీ చేసుకుంటారు ఏమైనా. ఓకే, సో లెట్ us assume నేను ఏదైనా డేటా కాపీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి. సంథింగ్ గూగుల్ చేస్తాను నేను. సో ఐ కెన్ గెట్ సంథింగ్ హియర్, రైట్. సో ఇక్కడ నాకు సంథింగ్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది, దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాను ఇదంతా. ఓకే, సో కాపీ చేసుకున్న దాన్ని వేరే దగ్గర ఎక్కడైనా మనం పేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎలా జరుగుతుంది కాపీ పేస్టింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ద డిస్క్ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్ వీ కెనాట్ డూ దట్. ఓకే, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఆపరేషన్స్ కెనాట్ బీ పర్ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ఎంత రీడింగ్ జరుగుతూ ఉంది, ఎంత రైటింగ్ జరుగుతూ ఉంది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. సి డ్రైవ్లో ఎంత స్పేస్ ఉంది, ఈ డ్రైవ్లో ఎంత ఉంది, ఈ డ్రైవ్లో ఎంత ఉంది. ఓకే, సో రైటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది, ఓకే, ఏ డిస్క్లో జరిగింది, రైటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది, రీడింగ్ ఎక్కడ జరిగింది. యూ కెన్ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ. సో ఇది కూడా నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్. సో మెయిన్లీ వీల్ ఫోకస్ ఆన్ CPU and memory only. Network and disk, majorly we do not concentrate much. Okay, so this is how the Grafana look like and dashboard, simple dashboard and all. Let me show you the real-time dashboard, how it look like and all. Okay, so Grafana dashboard, where it is. Grafana metrics. Let me maximize this. Okay, so this is you can see the some different dashboard and all. Okay, so paina node exporter అని ఉంది కదా. So that is the name of the dashboard. So you can give anything. Okay, so ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. Save, you can save the dashboard. Okay, so you can filter the what we call statistics based on the time. Okay, so zoom in, zoom out, refresh, time interval, okay, granularity. So those things and all you can see. Data source you can see Prometheus. So we also have used the Prometheus in the real time. So most of the people, so they can go with Prometheus or they can go with InfluxDB. So InfluxDB లేదా Prometheus రెండిట్లో వాడతారు. Okay, and you can see job names after pay something you can see over there. Okay, my application name, it is populated over there, and you can see host name. Okay, so 192.168.5.69, that is the application server IP, and you can see the port number as well. Under that you can see CPU details, memory details, RAM details, how many number of ports we have used, ఎప్పటి నుంచి అప్లో ఉంది. You can see RAM 16 GB RAM, ఇక్కడ 15 అని ఉన్నా కూడా సో 15 can be consumed, మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో 16 GB RAM. Okay, CPU utilization you can see CPU basic, memory. Okay, so network utilization, disk utilization, right, CPU. Okay, సేమ్ మీకు ఎలా చూసారో అలాగే ఉంటుంది, ఏం పెద్ద మార్పులు ఏమి ఉండవు రియల్ టైంలో కూడా. ఓకే, సేమ్ డాష్బోర్డ్ ఓన్లీ, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అవుట్. సో దిస్ ఇస్ ద నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్, అండ్ మెయిన్లీ వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు TCP కనెక్షన్స్ ఓవర్ హియర్. CPU, మెమరీ, డిస్క్, నెట్వర్క్ అండ్ TCP కనెక్షన్స్. కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే you can see TCP connections. Let me show you. Network socket connections, where it is, yeah, socket TCP connections. Let me go from the beginning. Okay, first నుంచి చూద్దాం. CPU utilization చూడండి. So actually once I have executed the test, there was a issue in it, that's why I'm showing the same dashboard to you. Okay, so మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ CPU utilization graph ఇది. Okay, so I have filtered, I have started the test at 12:05 and I have ended at 12:35. You can see half an hour I have run the test with I think 100 users. Okay, see before the run you can see the utilization is almost 0%. After utilization, I mean after the test also you can see the utilization, then there is no issue. Okay, so test రన్ అవ్వకముందు 0% ఉంది, టెస్ట్ రన్ అయిన తర్వాత కూడా 0% ఉంది. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఒకవేళ టెస్ట్ రన్ అవ్వకముందు సో మనం 0% ఉంది, టెస్ట్ రన్ అయిన తర్వాత
సిపి యుటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది, కంటిన్యూగా పోతానే ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ టు ద డౌన్. ఓకే, ఇట్లా జీరోకి రావడం లేదు, ఇలాగే కంటిన్యూగా పోతానే ఉంది. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో దెర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూ, స్టిల్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ సర్వర్. ఎందుకంటే టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 0% ఉంది, స్టార్ట్ చేయకముందు. టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా 0% ఉండాలి కదా, లేదా 5% ఉందంటే సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ 5 ఓన్లీ. సో వీ కెనాట్ సీ మోర్ దాన్ దట్ 5 అంటారు. లేదంటే 6 లేదా 7 చూడవచ్చు, అంతేగాని 70 చూడలేము, రైట్? సో కంటిన్యూగా మనకి సిపియు అనేది అలాగే ఇంక్రీజ్ అవుతా పోకూడదు. సో టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అలా ఇంక్రీజ్ అవుతా పోతా ఉందంటే సో దెర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూస్. ఓకే, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, you need to take the thread dump and you need to analyze the thread dumps. Okay, tomorrow I will tell you, I mean not tomorrow, day after tomorrow I will tell you how to analyze the thread dumps and all. Okay, so when we need to take the thread dump, so whenever we have seen the utilization, like after the test execution also the CPU is going high. Okay, so at the time you can take the thread dump. So now in our case we can take the thread dump. Okay, and ఇంకోటి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, టెస్ట్ ఈ స్టార్టెడ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ సీ సిపి యూటిలైజేషన్ పైకి వెళ్ళింది, 50% దాటింది, స్పైక్స్ ఉన్నాయి. సడన్లీ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ రీచ్డ్ టు 0. యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ సీ 0% వీ హ్యావ్, హియర్ వీ కెన్ సీ 0%, హియర్ నో 0, హియర్ ఆల్సో నో 0, బట్ యూ కెన్ సీ ద స్పైక్స్ అండ్ ఆల్. సీ దెర్ ఈస్ అ బిగ్ స్పైక్స్, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ రీచ్డ్ టు 0. టెస్ట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనకు 0% సిపియు ఉండకూడదు కదా, ఉండదు. మ్యాక్సిమం అట్లీస్ట్ 25%, 30%, లేదా 10% సంథింగ్ విల్ బి దేర్, బట్ యూ కెన్ సీ 0% హియర్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సో వెదర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెండ్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఈ 12:10కి రైట్, సో హియర్ మీరు మనం టైం చూడొచ్చు ఇక్కడ, 12:10కి లేదా 12:11కి మధ్యన సో ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్, ఐ మీన్ యూ కెన్ సీ 0% సిపియు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు గో టు యువర్ జే మీటర్. ఓకే, యూ నీడ్ టు చెక్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో మనకి ఏమైనా రిక్వెస్ట్లు ఫెయిల్ అవుతున్నాయా లేదా ఇక్కడ, ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినాయా, యూజర్స్ ఏమైనా అందరు షట్ డౌన్ అయిపోయినారా, సో దోస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు చెక్ రైట్ ఇన్ ద HTML రిపోర్ట్. మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను గ్రాఫ్స్. ఓకే, సో గ్రాఫ్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు మీరు. సో దేర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్, 12:10కి గ్రాఫ్ అనేది ఎలా ఉన్నది. ఓకే, సో యూజర్స్ ఏమైనా డౌన్ అయిపోయినారా, యూజర్స్ అందరు కిల్ అయిపోయినారా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. And you need to see, is there any failure transactions are happening over there or not. Failure transactions అవుతున్నాయా, ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయా. ఎర్రర్స్ రాలేదనుకోండి, then there is no issue. If you are getting the errors, so then what you need to do, you need to take the snapshot of this particular thing. CPU snapshot తీసుకొని దీన్ని మనం snapshot తీసుకోవాలి. You can log one defect on that, saying that so I ran a test with 100 people for half an hour duration. And during the run, I have seen suddenly the CPU utilization reached to 0%. I have seen the big spikes and all. I have attached the screenshot. Please look into that particular screenshot. Okay, అని చెప్పి మీరు యూ కెన్ అటాచ్ దిట్ వన్. సో ఇలాగ మధ్యలోని కాదు, ఎప్పుడైనా సరే టెస్ట్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు వీ కెనాట్ సీ దిస్ వన్ 0% అండ్ ఆల్. సడన్గా మనకి 0% రాకూడదు. యూ కెన్ సీ ద స్పైక్స్ లైక్ దిస్, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇలాగ స్పైక్స్ ఉండొచ్చు, అంతేగాని సో సిపియు కెనాట్ బి రీచ్డ్ టు 0% డ్యూరింగ్ ద రన్. సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ యూ కెన్ పబ్లిష్ ఇట్ విత్ డెవ్ టీమ్. సో వాళ్ళని చూడమని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ అనలైజ్ ద సిపియు. ఓకే, సో సిపియుని అనలైజ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ అండ్ యూ కెన్ అనలైజ్ ఇట్. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మేబీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ విల్ షో యూ హౌ యూ కెన్ అనలైజ్ ద So memory, you can see here total memory ఎంత ఉంది. I'll share this metrics to you. Okay, so ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు షేర్ చేస్తాను. You can go through this document. సో మెమరీ మనకి ర్యామ్ ఎంత ఉంది, టోటల్ ర్యామ్ ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకున్నాము, ర్యామ్ ఎంత ఫ్రీ ఉంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. సేమ్ నెట్వర్క్ ఆల్సో ఇన్ అండ్ అవుట్ యూ కెన్ సీ, ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు. డిస్క్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ, రీడ్ అండ్ రైట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే TCP connections. Even not required, you can ignore it. Mainly you need to look into CPU, memory, disk, network and TCP connections. So these are the TCP connections. So ఎందుకు TCP connections check చేసుకోవాలి అంటే, so whenever the users are increasing, right, so users increase అవుతున్నారంటే TCP connections should increase. So connection లేదనుకోండి, if there is no connection, so we cannot execute anything. Okay, users అందరూ ఫెయిల్ అయిపోతారు.
be a connection. So without connection there is no execution at all. So therefore you can see here approximately like 12:03 I have started the test. ఓకే 12:03కి నేను టెస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకుంటాం. సో దానికి ముందు చూస్తే టీసీపీ కనెక్షన్స్ లెస్ దాన్ 50 యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ఓకే యూ కెన్ సీ టీసీపీ కనెక్షన్స్ ఆర్ less than 50 and after the test also you can see less than 50. So there is no issue from the socket end. Okay, socket TCP connection నుంచి మనకి ఏం ఇష్యూ లేదు. You can see the test is started, so TCP connections has been increased and then you can see a little big spikes and all, there is no issue. Okay, so then once the test got completed you can see all the connections are closed over there, right? So ఇంత ముందు టెస్ట్ ముందు ఎంత ఉందో అంతనే ఉంది. సో there is no issue from the socket TCP connections. ఓకే, సో ఒకవేళ టీసీపీ కనెక్షన్స్ క్లోజ్ అవ్వట్లేదు, ఇట్లా కంటిన్యూగానే పోతానే ఉంది. సో దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ దట్ స్క్రీన్ షాట్ టు dev team and you can ask them to look into this particular socket exception issues. ఓకే, సో టెస్ట్ అయిపోతే కూడా టీసీపీ కనెక్షన్స్ క్లోజ్ అవ్వట్లేదు, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూస్ అండ్ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దట్ అని చెప్పి మనం యూ కెన్ రైట్ అన్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ monitor the health of the servers. Okay, application server అయినా అవ్వచ్చు, database server అయినా అవ్వచ్చు, same thing you need to monitor. Okay, CPU, memory, disk, network and TCP connections. Okay, I'll share this Grafana stats with you so you can go through it. See, I already told you Grafana is a open source tool. Grafana is the open source tool. So some of the clients they do not allow you to use Grafana. At the time, how we need to do, how we can monitor the server utilizations and all. ఓకే, సో కొంతమంది నాకు చెప్పినట్టు యాక్సెప్ట్ చేయరు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఇఫ్ ద సర్వర్ ఈజ్ అ విండోస్ మిషన్, ఓకే, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ permon. Okay, so we have a permon tool. By default it will be there in your Windows missions. So na mission Windows mission, I hope you also having the Windows mission only. You can go and search with permon. Okay, permon and type cheyandi. Okay, you can get here performance monitor. Okay, so click on that performance monitor tool. So this is the tool which we can use and we can monitor the utilizations and all, CPU, memory, disk, network, TCP. So these things and all you can monitor using this performance monitor. So this is the default tool and this is the free tool. Okay, so this is the tool giving by the Windows. Okay, so Microsoft tool. Okay, so this is the interface of the performance monitor. మీరు లాంచ్ చేయగానే ఇలా ఉంటుంది. Okay, you can see 3 folders over here: monitoring tools, data collector set and reports. First go to monitoring tools. Okay, so click on that one, click on this one, performance monitor. You can see the live metric now. Okay, so here one graph is moving, right? So it is floating here, something draw chesta pota undi. So this is the CPU utilization now. You can see ఏ కలర్లో ఉంది, ఇది రెడ్ కలర్లో ఉంది, రైట్? సో అట్ ద బాటమ్ యూ కెన్ సీ కలర్ రెడ్, రైట్? సో కౌంటర్ యూ కెన్ సీ ప్రాసెసర్ టైం. సో ప్రాసెసర్ టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ CPU. ఓకే, CPU అనేది మనకి ఫ్లోటింగ్ అవుతా ఉంది అక్కడ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద CPU గ్రాఫ్. ఓకే, సో మూవ్ అవుతా పోతా ఉంది. సో నాకు ఇలా వద్దు, లైవ్ మెట్రిక్ వద్దు, ఐ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఇలా ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే ఓన్లీ వన్ కౌంటర్ వీ హ్యావ్. సో ఐ నీడ్ టు యాడ్ ద మల్టిపుల్ కౌంటర్స్ ఫ్రమ్ ద CPU end, from the memory end, from the disk end. So like that I need to add the multiple counters and all. How I can add it? Okay, so go to data collector set over here. You can see data collector set we have. Click on that one, data collector set. You can see user defined system and all. So right click on the user defined. Okay, so right click on the user defined folder. You can see new. Okay, so go to data collector set here. Click on the data collector set. I am going to create one new data collector set over here. So let me give the name of the data collector set. Let me give like ECS, that is my application name. Okay, so I have given ECS as a application name. You can give anything. You can give, in general you can give your application name here. Okay, so then choose create manually. Click on the next. I am going to monitor the performance counters. Okay, so check this performance counters checkbox, then click on the next. Okay, so here we need to add the counters and all. What and all counters we need to monitor అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. Okay, click on this add button. Here we have the add button, right? Click on the add button.
Yeah, so all the counters are loading here. So ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోండి మీకు ఏది కావాలి. I want this processor. ఓకే, ప్రాసెసర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ CPU. సో ప్రాసెసర్లో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఐడియల్ టైం, DPC టైం, ఐడియల్ టైం, ఇంటరప్ట్ టైం, ప్రివిలేజ్డ్ టైం, ప్రాసెసర్ టైం. I want to monitor these counters. ఓకే, షిఫ్ట్ పట్టుకొని అవన్నిటిని సెలెక్ట్ చేయండి. Then click on the add. Okay, so we have the add button at the bottom. Click on that add. You can see. So these counters and all I am going to monitor from the processor type like CPU. Okay, so DPC time, ideal time, interrupt time. So just now I have showed you right here. So ikkada manaku CPU meeda click cheste you can see here DPC time, ideal time, interrupt time, privileged time, right? Same counters I have added in the performance monitor here, permon. I have added. Like similarly, so you can search for the memory. So memory gurinchi search cheyandi, you can get the memory where it is memory. Okay, so memory lo kuda available bytes. Okay, so then we have the committed bytes, something committed bytes. Okay, so page read per second, page write per second. So these are the important counters, and also let me go to the top. Is there any important counters? Let me check it out. Available bytes already we have selected, right? Catchy bytes. Okay, so these are the important one. So you can click on add. So from the memory end I have added few counters. From application processor end I have added few counters. If you want to add disk and all, you can add the disk as well. So you can search for the physical disk over here. Physical disk అని ఉంటుంది. So we need to search for that physical disk. Okay, so here we have physical disk. Click on that one. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు disk read per time. Okay, disk write per time, ideal time. Okay, so interrupt time something will be there, or else you can ignore it. Click on the add. Okay, so ilaga one or more number of counters are already selected. Okay, so physical disk. Okay, so ilaga manamu you can add the counters and all. మీకు ఏమేం కావాలో, మీరు ఏమేం మానిటర్ చేయాలనుకుంటున్నారో, so those counters and all you can add over here. So then finally click on OK. Okay, you can see all the counters are populated over here, and sample interval you can see in the Grafana లో మీకు చూపించాను. ఎన్ని సెకండ్లకు ఒకసారి మనం డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి, 5 seconds or 10 seconds అని. సేమ్ ఆప్షన్ you can see here. Okay, let me go with 10 seconds. Okay, so you can give 10 seconds or 15 seconds and all. ఈ 10 అనేది ఏంటది, యూనిట్, సెకండ్సా మినిట్సా అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో seconds we have, minutes we have, hours, days and all. Go with seconds always. Click on the next. So this is the directory, so where you are going to store your results and all. Okay, if you want to change the directory you can change it, but it is not recommended to change. And click on the next, and finally click on the finish. That's all. So I have created the data collector set. You can see the name is populated here, ACS, and status you can see stopped status. ఇప్పుడు డేటా కలెక్టర్ సెట్ని నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఆ డేటా కలెక్టర్ సెట్ ఎప్పుడు మనకి యాక్టివ్లోకి వెళ్తుంది, ఫ్రమ్ ద స్టాప్ స్టేటస్ నుంచి మనం రన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే యాక్టివ్లోకి వెళ్తుంది. వెన్ వీ నీడ్ టు రన్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా కలెక్టర్ సెట్, సో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మనం రన్ చేయాలి. ఓకే, సో మనం JMeter సో JMeterలో మనం టెస్ట్ రన్ చేయడానికి ముందు, సో జస్ట్ 1 minute ముందు యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ data collector set here in the performance monitor. Right click on the ECS, you can see start. Okay, so just click on that start button. That's all. Okay, start button మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే చాలు స్టేటస్ అనేది మారిపోతుంది. You can see the play symbol over here. Play symbol చూడొచ్చు మీరు, and you can see data collector 01 performance counter output ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది. Okay, see ECS అని మనకు పడింది, రన్ అవుతా ఉంది. ఓకే, సో టెస్ట్ అయిపోయే వరకు అది రన్ అవుతానే ఉండాలి. ఓకే, సో టెస్ట్ అయిపోయే వరకు రన్ అవుతానే ఉండాలి. లెట్ us assume now the test is completed. ఓకే, సో టెస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో now what we need to do, so go to the performance monitor, so right click on the ECS and you need to stop the data collector set. So click on the stop, that's all. Okay, so data collector set stop అయిపోయింది. Now where I can get the statistics and all, CPU, memory ఇవన్నీ నాకు ఎక్కడ వస్తాయి అంటే, go to the reports. Here also you can see user defined. Click on this one. You can see ECS. Click on the double click on that one. Under that you can see something named desktop something and all. Click on that one. You can see the graphs and all here. See, మనం యాడ్ చేసిన కౌంటర్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అవైలబుల్ బైట్స్, క్యాచీ బైట్స్ అండ్ ఆల్.
Okay, so let me show you the processor time. Okay, so let me double click on this processor time. So color something చూపెడతా ఉంది. Let me go with the brightness, heavy brightness scale. I'm giving like 10. Okay, so లేదంటే let me go with the width. నేను ఎక్కువ ఇస్తాను. Click on OK. You can see సిపియు అనేది మనకి ఇలా ఉంది. ఓకే, సో ఇలాగా 80% దాకా పోయింది. ఓకే, మీరు కావాలంటే పాయింటర్ పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ సీ యావరేజ్ సిపియు, మినిమం సిపియు, మ్యాక్సిమం సిపియు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ప్రాసెసర్ టైప్. సో ఇలాగా మీరు ప్రతి ఒక్క దానికి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్ టు స్టడీ దిస్ గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే యూనిట్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ డేటా. ఓకే, ఇక్కడ రా డేటా అంటాం దీన్ని మనం. యూనిట్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ రా డేటా అండ్ యూనిట్ టు ప్లోట్ ద గ్రాఫ్స్. ఓకే, సో ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఈ గ్రాఫ్ని? ఎందుకంటే గ్రాఫ్ని మనం స్టడీ చేయాలంటే కష్టం. యూ కెన్ సీ మెనీ కౌంటర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ చిక్కుముళ్ళు ఉన్నట్లు ఉన్నాయి, రైట్? సో వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ద statistics and all exactly. So therefore what you can do, you can export this data. Okay, how you can export it? So right click on this graph. You can see save data as we have here. Click on that save data as. Okay, so by default you can see the extension of the performance is .blg. In the interview some people they will ask you. Okay, so performance monitor permon. Okay, by default extension ఏంటి అని అడుగుతారు. .blg. Okay, you need to remember that one. I'm going to save in CSV format, so therefore I'm giving .csv. Okay, so here I can give the name. So let me go with the ECS performon results. Performon I am giving. Okay, so I am saving it in the documents. Click on the save. So I have exported this data into the CSV file. Let me open that file. Okay, so CSV like నేను export చేసుకున్నా. Now I am opening that particular file. Okay, so it is opening here. So this is the raw data and all. Okay, so ఈ డేటాని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలి? సో యూ నీడ్ టు ప్లోట్ ద గ్రాఫ్. డేటా మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వీ హ్యావ్ టూ మెనీ గ్రాఫ్స్ హియర్. సో ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్తే సో మనకి గ్రాఫ్స్, చాలా గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, బార్ చార్ట్ ఉంటాయి, పై చార్ట్ ఉంటాయి, రైట్? సో మెనీ చార్ట్స్ విల్ బి దేర్. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద చార్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 2D కాలం. ఓకే, సో చూడండి మనకి ఇలాగ గ్రాఫ్స్ వస్తాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇలాగా స్టాటిస్టిక్స్ మనము తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు కలర్ని చూసి కనుక్కోవచ్చు. సిరీస్ వన్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, సో మీరు దాని మీద క్లిక్ చేసుకొని దాని డీటెయిల్స్ దేని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా అండ్ ఆల్. ఓకే, సో శాంపుల్స్ అన్ని మనం ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, దాని నుంచి గ్రాఫ్స్ ఎట్లా గీసుకోవాలి అంటే ఇలా గీసుకోవాలి. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఈస్ ద వరస్ట్ కేస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఓకే, మ్యాక్సిమమ్ ద పీపుల్ దే విల్ అలో యూ టు యూజ్ either Grafana or we have the app dynamics కూడా ఉంది. Maybe tomorrow I will tell you. Okay, so using app dynamics also you can monitor the CPU memory and all. ఒకవేళ మీకు ఏ టూల్స్ లేవు అన్నప్పుడు వరస్ట్ కేసెస్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్ఫార్మన్ and you can export the data, and whatever the data you have been exported you can plot the graph like this. Okay, so మీకు ఇలా వద్దనుకుంటే you can go with the line chart as well. So line charts కూడా ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. The details and all. Okay, మీరు ఏ గ్రాఫ్ కావాలంటే గ్రాఫ్ ప్లోట్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ యూ కెన్ గో లైన్. ఓకే, సో లొకేషన్ రేంజ్ లోకల్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, లైన్. ఓకే, డేటా A1 to A56 A1 to S6. ఓకే, సరిపోయింది. అండ్ లొకేషన్ రేంజ్ reference for the column data range not column bin text. సో మీరు ఇక్కడ నాకు తెలిసి అప్డేటెడ్లో ఉంటే ఎంఎస్ వర్డ్ ఇవి వస్తాయి.
సో ఇట్లా మీరు చార్ట్స్ అనేటివి గీసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ దట్ మచ్ గుడ్ ఇన్ ద చార్ట్స్ అండ్ ఆల్. వై? బికాస్ వీ డు నాట్ యూస్ దిస్ చార్ట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో ఇలాగ మీరు యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. వరస్ట్ కేసెస్లో మీరు ఇలా చార్ట్స్ గీసుకోవచ్చు అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంతకు మించి చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు. ఓకే. సో యూ కెన్ యూస్ ద permon, okay, to monitor the utilizations and all. Okay. So I'll share you the document. Okay. So step by step how you can create the performance monitor or data collector set and all. So you can follow the document and you can create it. Okay. So this is how you can use the performance monitor and all. సో ఒకవేళ మన సర్వర్ విండోస్ కాకపోతే దెన్ విండోస్ మిషన్ అయితే యూ కెన్ యూజ్ ద permon. ఓకే, ఫైన్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. విండోస్ మిషన్ మనకు కాకపోతే లైనెక్స్ మిషన్ అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, సో వీ హ్యావ్ Nmon. ఓకే, లైక్ permon ఎలా ఉందో, సో లైక్ సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ Nmon command. Okay, so using Nmon tool what you can do, so you can see the CPU, memory, disk and all for Linux missions. Okay, based on the operating system we can go out there. If our server is a Windows mission, then we can go with permon. So దీనికి ఎవడి పర్మిషన్ అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, ఆల్రెడీ విండోస్తో పాటే మీకు కూడా permon అని వస్తుంది. ఇన్ యువర్ మిషన్ ఆల్సో యూ కెన్ టైప్ ద permon, you can get the performance monitor, right? Like similarly if you are having Linux server, okay, మీది అప్లికేషన్ Linux serverలో ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, you need to use Nmon. Let me show you how you can do that and all. But I do not have Linux mission here, so what I can do, I can present you, okay, the steps and all, how you can follow and all. Okay, let me show you. Yeah, so Nmon రిపోర్ట్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద టర్మినల్. సో మనం ఇక్కడైతే ఎలాగైతే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటున్నామో విండోస్ మిషన్లో, లైక్ సిమిలర్లీ సో వీ విల్ కాల్ ద టర్మినల్. ఓకే, లైనక్స్ మిషన్లో అయితే టర్మినల్ అంటాం. సో రైట్ క్లిక్ చేయండి, రైట్ క్లిక్ చేసి యూ కెన్ సీ ద టర్మినల్ ఓవర్ దేర్. దట్ ఈస్ అజ్యూమ్ ఇదే మనం లైనక్స్ మిషన్ అనుకుంటే రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలాగైతే ఏవైతే ఆప్షన్ వస్తున్నాయో, హియర్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ వన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ టర్మినల్, రైట్? సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే then simply what you need to do, type Nmon. Okay, so game చేయాల్సిన పని లేదు, just type Nmon, that's all, and hit on the enter button. So enter button మీద క్లిక్ చేయగానే you can see the page like this. ఓకే, మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో అవుట్పుట్ అనేది మీకు ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, మనం ఏం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాం, we want to see the CPU utilization or memory utilization. These things and all we can see, right? సో మనం ఏం చేయాలి, I want to see the CPU utilization. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు C for CPU. ఓకే, మీరు CPU చూడాలనుకుంటే సింప్లీ ప్రెస్ C in your keyboard. మీ కీబోర్డ్లో C ప్రెస్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద CPU utilization. I want to see the disk utilization, simply press small d. I want to see the memory utilization, simply press small m. Okay, I want to see the network utilization, simply press small m. That's all. You can see the utilization and all. See, నేను M అని ప్రెస్ చేశాను, యూ కెన్ సీ ద మెమరీ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ర్యామ్ మెమరీ ఎంత ఉన్నింది, ఓకే, సో ఎంత ర్యామ్ మెమరీ ఉన్నింది, టోటల్ ఎంత ఉన్నింది, ఎంత ఫ్రీ ఉన్నింది. ఓకే, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ ఐ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, లైక్ సిమిలర్లీ మీకు నెట్వర్క్ కావాలంటే N ప్రెస్ చేయండి, CPU కావాలంటే C ప్రెస్ చేయండి, అలాగా యూ కెన్ ప్రెస్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ అవుట్. సో బట్ ఐ వాంట్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ డేటా, నేను డేటా అనేది ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నేను ఇట్లా చూసి వదిలేయకూడదు, ఐ వాంట్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా. How you can export? So we have a command for that. Okay, so use this command, Nmon command, you can use it out and you can export the data. Okay, so this is the command you need to by heart. The people they will ask you in the interview. Okay, so Nmon is the command name and F is the timestamp. You know, మనం JTL చూసాం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాగ్ వచ్చినప్పుడల్లా సో ముందర ఏముంది, టైమ్ స్టాంప్ ఉంది, రైట్? JTLలో మనం చూసాం 13-digit timestamp ఉంది, right? So based on the timestamp, a report will be generated. So here also in Nmon, so based on the timestamp, the logs will be saved and the logs can be converted into HTML report. So therefore the timestamp should be there. -F is the timestamp. And S is the time interval. ఇందాక మనం చూసాం Grafanaలో time interval ఇచ్చాం మనము. So here you can see Grafanaలో we have the time interval and permon we have the time interval. సో లైక్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనకి టైం ఇంటర్వెల్ ఉంది. ఎంత ఇవ్వాలి మనము, 10 seconds, 5 seconds, 15 seconds, వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకే, C is nothing but snapshots. Okay, see
మనము బయటికి వెళ్తున్నాము. ఓకే, మనం ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్తున్నాము అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో లైక్ పిక్నిక్ ఓ సంథింగ్ ఎల్స్. సో మనం ఏమనుకుంటున్నాము, వీ వాంట్ క్యాప్చర్ ఆల్ ద మూమెంట్స్ ఇన్ ఏ కెమెరా, రైట్? సో ఫోటోగ్రాఫర్ని తీసుకెళ్తాము. సో వాడు ఏం చెప్తాడు, గంటకి ఇంత అవుతుంది లేదా స్నాప్షాట్కి ఇంత అవుతుంది అట్లా చెప్తారు, రైట్? సో నేనేమంటానంటే గంటకు నువ్వు ఇన్ని స్నాప్షాట్స్ తీ అని చెప్తాను. సో సిమిలర్లీ మనం సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్నాప్షాట్స్ పర్ అవర్. ఎన్నిసార్లు డేటా అనేది నేను సర్వర్ నుంచి తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఓవర్ హియర్. 240 అని ఇచ్చాను, 240 టైమ్స్ ద డేటా విల్ బీ పిక్డ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే, సో అలాగ మీరు యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్ హియర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆల్. I have given 240 here. Okay, so same command I have typed in this terminal nmon -f-s15 c240 and all. Just click on the enter button, that's all. మీకు ఒక రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎన్మాన్ అని ఒక ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో లైక్ దిస్, ఇలాగా మీకు ఎన్మాన్ జేటీఎల్ మనకి ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, లైక్ సిమిలర్లీ వన్ ఫైల్ విల్ బీ జనరేటెడ్. .nmon అని ఒక ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ లుక్ లైక్ యువర్ జేటీఎల్ ఫైల్ మనకి ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగ ఉంటుంది. బట్ సో యూజింగ్ దట్ జేటీఎల్ ఫైల్ వీ కెనాట్ స్టడీ దట్, రైట్? స్టడీ చేయలేము. సో వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ద HTML report. Like similarly, so using .nmon, what we call the file, we need to generate the HTML report. How you can generate it? So using the command you can generate it. Okay, so this is the command. Nmon chart is the command. Okay, using this Nmon chart we can convert what we call Nmon report into HTML report. So this is the source file, like JTL ఎలాగైతే మనం ఇస్తామో రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు. సో హియర్ Nmon is the source file. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మనకి ఇంతకుముందు జనరేట్ చేసాము ఇక్కడ. యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్ సో వన్ ఫైల్. సో దట్ ఈస్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో అది ఈ ఫైల్ .nmon అని ఉంటుంది. సో దెన్ గివ్ స్పేస్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ రిపోర్ట్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ అండ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .html. ఓకే, సో ఇక్కడ పేరు మీరు ఏమైనా ఎంచుకోవచ్చు. జస్ట్ గివ్ .html, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్, దట్స్ ఆల్. సో వన్ రిపోర్ట్ విల్ బీ క్రియేటెడ్. సో ఒక రిపోర్ట్ అనేది మనకి HTML రిపోర్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ లుక్ లైక్ దిస్. ఓకే, HTML రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద CP utilization, you need to click on the CP utilization button. If you want to see the memory utilization, you need to click on the memory utilization button. If you want to see the network utilization, you need to click on the network. If you want to see anything like disk, network, anything, so you need to click on those buttons. You can see the buttons and all. Okay, and you can see here I have clicked on the CPU. You can see the CPU graph and all. And x-axis you can see the time, and y-axis you can see the percentage CP utilization, right? So ఏ టైంకి అంతా మనం చూసుకోవచ్చు. సో బై సీయింగ్ దిస్ యూ కెన్ సీ CP utilization ఎలా ఉంది, సో ఏమైనా మనకి ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా బిగ్ స్పైక్స్ ఉన్నాయా. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై హియర్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద కౌంటర్, ఐడియల్ టైమ్, వెయిటింగ్ టైమ్, సిస్టమ్ టైమ్, యూజర్ టైమ్. యూ కెన్ సీ the counters whatever we have been added. So those counters populated here, right? So like similarly you can click on the memory, you can click on the disk, you can click on the things and all. You can see memory మీద click చేశాను, you can see the memory details and all. Okay, memory total, memory free, cache memory, active memory, buffer memory, inactive memory. You can see network in and out. So those things you can see. Like similarly మీరు దేని మీద కావాలంటే దాని మీద just click on that button. So you can see the details related to that particular metric. మీ డిస్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద డిస్క్ డీటెయిల్స్, మెమరీ మీద క్లిక్ చేస్తే మెమరీ డీటెయిల్స్, అలాగా యూ కెన్ సీ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ Nmon report, HTML report it look like. Okay, so this is the worst case I am telling. Okay, so maximum number of cases you can get an opportunity to use the tools, like third party tools you can get a chance to use, like App Dynamics or Grafana, okay, or Datadog or New Relic. So many tools will be there. Okay, so using those tools you can monitor the CPU, memory, disk and all. Okay, ఒకవేళ వరస్ట్ కేసెస్లో మీకు టూల్స్ ఏమీ లేనప్పుడు, so if it is a Windows mission you can go with the permon. If it is a Linux mission, so you can go with the Nmon. So people they will ask you in the interview, okay, how you can monitor the CPU, memory, even these and all things. So in the Linux mission, so assume I do not have any third party application and my client is not given the access, so then what I can do. So like that the people they will ask you. So you should be by heart this information and all, how you can go, how you can create and all. I'll share this Nmon report. Okay, so permon report, Grafana metrics and all.
please go through the metrics and all, what and all metrics will be there in it. So what and all counters we have been added from the CPU point of view, memory point of view, disk point of view, network point of view, what and all things will be there. So you need to by heart those things and you need to remember those things. Okay, so in the interview people they will ask you. Okay, so this is about how we can monitor the server health. Okay, so using the tools Grafana, permon and Nmon. Okay, so Grafana is very important. So many people they are using. In fact, in my application also we are using Grafana only. Okay, to monitor the servers and all. Okay, so Grafana you cannot set up and all. Setup and all not required. Some people they are asking me for the setup and all. So that is not at all required. Okay, setup మీరు చూసినంత మాత్రాన సో సెటప్ మీరు ఇలా ఫిల్టర్ చేసి వదిలేస్తారు. యూ కెన్ సీ ద థింగ్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. సో మనకి ఏమి రాదు. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో, ఈ డాష్ బోర్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కౌంటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతేగాని డాష్ బోర్డ్ ప్రాక్టీస్ చేసేదానికి ఏముండదు. సో దిస్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై సంబడి ఎల్స్. సో జస్ట్ వీఆర్ ఫిల్టరింగ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ ద స్టాటిస్టిక్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, టైంని ఫిల్టర్ చేస్తాము, జస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తాము, అంతకన్నా చేసేదానికి ఏముండదు ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నాట్ యువర్ డ్యూటీ టు ఫిల్టర్ ద స్టాట్స్ అండ్ ఆల్. I mean to configure this Grafana and all. So that is can be configured by your DevOps engineer. Okay, so అది పెద్ద విషయం కూడా కాదు కాన్ఫిగర్ చేసే అంత. Why? Because we have the team and all, they can configure. Okay, so not an issue. Yeah, I am stopping here for the day. So anything from your end you can ask me now.